Всем йоу, с вами Джетроу. Сегодня мы начинаем прохождение Властелин, колец, Война на Севере. Итак, нам предлагается выбор из 3 персонажей. Это Фарин, Эдель и Эрадан. Ну, блин, честно говоря, наверное, давайте выберем Фарина. Попробуем за него пройти. Да, давайте все-таки выберем Фарина. Начало игры? Да, начать прямо сейчас. Of the great war of the ring, many songs have been sung and many tales told. The names of heroes like Gandalf the Grey, Aragorn the King, and Frodo the Ring-Bearer are greatly revered, and rightly so. Yet Sauron's grasp stretched much further than the lands of Gondor and Rohan alone, and his forces might have done great evil in the north of Middle-earth, had a handful of heroes not stood in his path. Their stories, too, deserve to be told. Pay heed now to one such tale, which begins here in the town of Bree, just a few short days before Frodo arrived on his quest. Aragorn. Eredon. Well met. And in company with Andriel of Rivendell and Farin of Erebor. An unlikely trio to find walking through the doors of the Prancing Pony. You were at Sarn Ford last I knew. Do you bear news from Halbarad? Yes. Grim news. I feared it would be so. Quickly, tell me what has happened, but keep your voices low. There are unfriendly ears, even here in Bree. 3 days passed. The guard at Sarn Ford was attacked by 9 Black Riders. Stand fast, Rangers! We were overwhelmed, and the enemy passed into the Shire. This is worse than I imagined. I know these riders. It is from Mordor they come. Our folk could not hope to stand against the 9 together. How bad were our losses? Very bad. We tried to resist them, but they were surrounded by an aura of unnatural dread. There is more you should know. After the rout, one of the Black Riders met with an ally, a man of great malice and power. As our master commanded, I have stirred up the orcs of the mountains. Even now, I have a force gathering amid the ruins of Old Fornost. Return at once and prepare your forces. We will have need of them soon. My orcs will be ready. These lands have known peace for too long. They will soon feel the Dark Lord's wrath. If this Agandar has a force at Fornost, then our position grows all the more desperate. But why all this force against the peaceful halflings? It can't be the enemy sees them as a threat. I will say this much. There is a hobbit of the Shire who should be coming this way with a great burden. If it falls into the hands of the enemy, it will mean doom for us all. Now this hobbit is adrift on the road with enemies all around. I must find him before they do. And I need you to help me keep him safe. You are my chieftain. I will gladly do whatever you command. I'm a part of this now as well. Then we 3 are of one mind. How can we aid you? We must reduce the threat from the enemies gathered at Fornost. Travel there and do whatever you can to keep the enemy's eye turned towards you and away from the Shire. Perhaps we will have help in this task. Eladan and Elrohir were in the north when last I heard. Any gathering of the enemy is certain to attract their attention. Good.
You could find no better allies than the sons of Elrond half-elven. I hope we meet. But with or without help, the enemy will be kept busy. We'll make sure of that. Ну что ж, как мы видим, нам предстоит попасть в Форност и помочь непосредственно, точнее, отвлечь внимание армии орков на нашего хоббита. Итак, давайте осмотримся, что здесь можно найти, что можем посмотреть. Welcome to Bree. Добро пожаловать в Бронвару. Я вижу, вы You're не a из stranger местных. Можно around вас here. кое-чем May I попросить? ask you a few questions? О чем? What sort of questions? We hear a lot of Сейчас talk from путешественники travelers столько these всякого days. рассказывают и очень уж Most часто of them говорят speak of о war, о of a растущей growing деятельности. shadow in the Местные east. знай отмахиваются. The Это, мол, всё townsfolk далеко, just это dismiss this, нас не касается. say it's far Что-то away я and doesn't сомневаюсь, concern вы us. много путешествуете, But I'm много not so повидали. sure. Что вы об этом думаете? You've Стоит ли traveled, беспокоиться? maybe seen a few things. Конечно, I'd стоит. say there is good cause to worry. Но я бы I сказал, was есть afraid ещё. of that. Вот чего я и боялся. If only I Если could бы мне только convince удалось others. убедить остальных. Но пока But until придётся then, I will have to действовать take поодиночке. action on my own. What do you intend to do? I'd like to arrange for arming the town. We'll need more than pitchforks if we're forced to defend ourselves. I tried to convince the dwarven merchant to bring us weapons, but he refused. Maybe I should talk to him. Dwarf to dwarf. It's worth a try. His name is Groff. He's selling his wares from a market stall down the street. You might still find. I'll let you know what he has to say. Итак, понятно, нам That получается... dwarven merchant Groff has a stall in the market down the street. See if you can convince him to bring weapons to Bree. Больше у нас, по-моему, неактивные. Активен пивовар массы. Hello, Master Здрасте, Dwarf. господин гном. Just come Откуда? in from the Blue Mountains or the Iron Прямиком из Hills, синих have you? гор или железных? I'm Как sure будто you've had a они long наверняка trip, проделали and you'll be долгий путь. wanting a good Не meal and a откажетесь от nice доброго bed. ужина и We мягкой get постели. У many нас a горцующим travelling wolf here подвигом in the бывает Prancing частенько. Pony. Но вас, я, I don't кажется, think I've прежде seen не you видел. before. О, не обращайте But на don't меня mind me. внимания. Вечно забываю, что это новый любит Wolves like to keep распространяться. their business to Что вам будет themselves. угодно. What Так, can I ну, в do? принципе, I'd best be on my way. Ничего интересного. Давайте поговорим. What have we here? Тедером. A stranger in town. А, вы не из A местных. stranger's Ну, just what I'm looking вас for. там мне и надо. Не хотите Interested in a little поразвлечься, harmless делиться pastime. заодно и денег It's выиграть. time to make some money from it. Так, вот это интересно. Pastime? Забава. What sort of Что за pastime? забава? Why, nothing more Да than a так, simple просто game игра of в riddles загадки. is all. Я ужасно люблю I love a загадки, good но game у нас of в riddles. городе все мои But everyone in загадки town has уже already heard известны. all I Вот know. вам, может быть, и I reckon I интересно. could stump you. А что You на said суде? something about money. It's simple. You Вы stake ставите some на money and кон. I ask you Я a вам riddle. загадываю загадку. If you give the Если right вы answer quick отгадываете enough, достаточно I'll быстро, double я your money. добавляю к вашим деньгам If you're еще wrong, столько the же. coins go to Если me. не угадали, What do you денежки say? мои. All right. Ask your riddle. First, you have to put up your money. Денежки How на much do you care to wager? Только готов Remember, поставить, it's помните, time to что double it поставите if your удвоится, wits are quick если enough. только вы сумеете угадать. Так, ну давайте по максимуму 50. That's a good deal of money. But nobody gets the better of old Tedder Hedgerow when it comes to Yeah. riddles. И It's a запомните, wager. отвечайте Now, на remember, надо you'll have to быстро, я answer не дам quick. вам много времени I won't на give you forever with размышление, that kind of когда money на at кону stake. денежки готовы? Конечно. Yes, let me hear your riddle. Послушаем загадку. What is it Что that такое you must повидал? keep after giving it to someone else? Слово. Oh, right you are. You're a smart one. Ума вам не Give me a занимать. chance to win it Что back, да-то eh? да, дадите What do мне you say отыграться to double or больше, nothing чем on another ничего, try? или ничего. Блин. Double Давай, or дай, nothing it is. двое Let's больше hear it. ничего, идет. What is it that's so Настолько fragile, хрупкое, что его может even нарушить, saying its даже назвав name по can имени. break it? Ну, это слишком... Oh, correct. You've a cunning Верно, да, с mind, вами no интересно mistake. поиграть. Еще Go разок. again, double or Двое nothing? больше или ничего. Once more Загадывай. then. At По night, they ночам они come являются without без being зова. called. Днем By пропадают, хотя day, и they're не lost ходят. without Кто being они? stolen. What are they? Ну, это звезды, скорее всего. That's the Yeah, answer. boy. I've Я been смотрю, too эти easy загадки on для you, it вас seems. слишком легкие. Go Ну, давайте double or еще nothing раз. and I'll Уж stomp you this time for я-то sure. вас подловлю. Блин, ну. Once more then. Ладно. The more you Чем- have of it, the less you see. Чем этого больше, is it? тем меньше ты видишь. Что это? Чем этого больше, тем меньше ты видишь. Темнота. Oh, right by thunder. I can't get anything by Верно, you. разрази меня Give me гром. one Нет, last с вас я chance. ничего не Double or получу. Ладно, nothing дайте once мне again. последний шанс. Да ты что, серьезно? Once more then.
Always running, never walking. Ну это легко. Often Это детская murmuring. загадка, это ручей. I see I'm dealing with a riddle master. Эх, дурень, More я the дурень. fool I Ничто for не putting up my достался hard-earned честно заработанными coins. монетами. Ладно, Well, уговор дороже fair денег. is Вот ваш fair. выигрыш. Much appreciated. Дружище. You should think twice. И сколько я получил в итоге? Где мои бабосики? Так, 1052 серебряных воина. Ну это огонь. Итак, кто у нас тут? Еще кто-то есть, да? Oh, hello. I didn't see you Кажется, я there. витаю в облаках. Что случилось? What you've got is this look of someone with a lot on their mind. Чем-то озабочен? Troubles? Oh, no, Да нет, ничего it's no особенного, trouble. просто я... Not really. It's more like Oh, that sounds like trouble to me. Тоже Who это is- it's Idona Bellflower, my childhood Мне всегда sweetheart. казалось, что мы с I always thought we were meant for each Отец other, считает, but her что father из-за doesn't like меня my толку prospects. не видит. He's arranging a match with Хочет выдать ее blacksmith. замуж за кузнеца Elman Brushwood. Эдмунда Ивня. А что A сам? man with a trade, that's a good match. That's just it. I'm not sure. Скажи. Well, that won't do. You'd best tell her now, or you'll wish. I want to tell her. I do. Well then, give it to me. I'll take her to him. Yes, that might work. Elman would never suspect a stranger like you. Leave it to me then. I'll make sure she knows how you feel. Wonderful! Just perfect. Take the locket to Elman at the smithy across the street. Once it's repaired, bring it to Idona and tell her I love her, and that I'll do everything in my power to make her happy every day we are together. All right, all right. I'll tell. And just one more thing. After you talk to her, Don't fret. I'll... Так, ну что ж, нам нужно будет отнести медальон некой девице, которую юноша. Так, но прежде чем мы пройдем, я думаю, мы подойдем, наверное, все-таки к дому и переговорим с ним. Hello there. Always good to deal with my own kind. The name's Groff, and I hail from the Blue Mountain. Glad to meet you, Groff. A favor. These people need to be armed. Arrange for weapons to be brought here. There'll be a tidy profit in it. You're pulling my beard. Weapons for these folk? They wouldn't know which end of the sword. Peace never lasts forever. These people... Well now, if you're so eager to arm the Brelanders, how... I would, but Erebor is too far away. There are people here who see the danger growing. They want to be prepared. It'll take more than a few sensible folk to make it worth my time. These people are simple and peace-loving. It's plowshares they want, not swords. So they're not warriors. Is that any reason not to give them... You're right, of course. Maybe it's not such a bad idea after all. At least I'd have... Good. You won't regret it. Так, ну что же, одну проблему мы решили, я думаю. Так, а здесь у нас что? Давай посмотрим. Who could live in a town where it's always raining? It's depressing. Здорово, мужички. Капец вы страшные. You're a strong man, Bramble. You do well with us. Sounds good, but I don't know. I wouldn't want to hurt no one. You think they care about you? Well, what do you want, dwarf? This is a private conversation. What was it you said about hurting people? Well, it's just that this fellow and his friends are offering me a chance to... Shut your mouth, Harley Bramble. You don't have to spill your guts to every sooty-bearded coal miner that comes creeping into town. I was just curious. You mind your own business, eh? Those who go sticking... Sounds like a threat to me, Breelander. Oh, he isn't a Breelander. Gone. Fools who can't keep their mouths shut are no use to us, Bramble. He just called you a fool, Harley. Doesn't sound like a friend to me. I don't like being called names. I've had enough of... Small wonder it is, too. Stay here with the rest of them, then. But that one is trouble. Так, а я думал, мы подеремся. Можно, пожалуйста, пройти. Так. Кстати говоря, персонажи прыгать не умеют. То есть на проблемах горочек. These folk knew the danger that threatens them. They'd never find the courage to leave their houses. Так, ну это, наверное... What is it that you have there? It looks like... Oh, but I'm being nosy. Forgive me.
What is it that you have there? It looks like... Oh, but I'm being nosy. Forgive me. What is it that you have there? It looks like... Oh, but I'm being nosy. Forgive me. Так, у нас нету, кстати, этого медальона, который мы должны были ей передать. Нам же нужно сначала сходить к кузнецу. Точно, уже просил его починить. Давай поговорим с ним. Можно починить. Нет. Что? Мы не о том поговорили, к сожалению. Возвращаемся. This locket has a broken chain. Can you fix it? Let's see it. You're quite right, is it? I see. Well, it couldn't be simpler. There you are. My thanks. Farewell. Ой, благотворительность. Так, теперь передаем первоцвет. Здравствуйте, дама. Hello, is there something I can do for you? I have something here for you. A gift? From His mother's locket. Oh, Because he... Rowley loves me? Still? We were so close. Forgotten? Oh, no. You should... But this is wonderful news. Wonderful. What would you like me... Oh, please tell... Ha. Well said, lass. I'll tell him. Потекла, девочка, потекла. Давайте сходим к нашему другу Роули. Радуем, что девчонка-то теперь его. Салам алейкум, Роули. Did you... The lass loves you, boy. Sure as anything she does. Wonderful, wonderful. Thank you. And good... Так, мне бабосиков отсыпало 50. Давайте подойдем к нашим песням. Did you speak with Grog? I changed his mind. Excellent. My only concern... How so? I can tell by your gear that you are no stranger to a fight. If you should have occasion to, well, let's say, recover any weapons you don't need, bring them to me. I'll bear that in mind. Ну, судя по всему, понятно, короче. Получается, ты, может, подвинешься? Еще одна. Встань. Так, получается, теперь нам нужно будет подогнать немножечко, да, вещичек. Старости деревни, давайте. Я что специально? Печалька, ладно, пойдемте дальше. У меня есть 1000 голды и первый уровень. Тем не менее, мы неплохо докапнулись до половинки уже. Итак, путешествие Форн. Впереди. This is foremost, yet I see no sign of the enemy. These ruins could hide a large army. We might even now be under the gaze of unfriendly eyes. Well, we came to provide a distraction for Aragorn, and what better way to do that than walking in the front door? Let's be about it. Beware, goblins! Чувачки, здорово! Так, вон еще парочка друзей. Эй, друзьяшки. Оп, оп. Да. Гном, конечно, медленный. Яростное рассечение.
Извините, вы голову потеряли? Уровень, а я их не могу качать, то есть они сами качаются. Понятно. Так, давайте осмотримся, может что-то интересное может. Так, вот здесь что есть. О, так. Все, давайте посмотрим на доспех. Так, доспех у нас намного лучше, он 6 брони. Но я так посмотрел. This stone seems weak. Что ты видишь? Посмотрим. Так. Наручи. Наплечные пластины 9 брони нам дают. И еще мы что-то подобрали. Это необработанный гранат. По мелочи, короче, все понятно. Так, я так понял, та часть, которая внизу у нас была, ее можно было продавать. Ну, ничего страшного, продадим. Давайте еще посмотрим. Ящик. Оружие Северного Запада. То есть можно что-то поискать. Берем какой-то комплектик. Так, это щит. Но щит нам не нужен. Мы, наверное, его будем продавать. Можно подвинуться. Благодарю. Идем дальше. Так, получается, нам нужно пройти сюда. Is everyone unhurt? These ruins are not sound. We must find a way out of these pits. There's a hidden way through this wall. Так. Так, вон сундучок я вижу впереди. Предлагаю до него забегать. Ага. Не знаю, слышите вы, не слышите вот эти звуки.
goblins are Я small, почему-то думал, что это but орки. deadly all the same. Бывает. For. Here, to me if you need healing. Так, я так понял. Сделал, короче, I must have aid. Quickly, help! Possible. Don't leave us just yet, Lord Master. We have need of you. I was sure I'd met my end. It's good to be wrong. Я голову потерял. Но это было потно. Это было очень даже потно, я бы сказал. Потому что, блин, считай, один раз и ладно, идем дальше. Фанни моментики. Так, слепленный перстень. Так, и у нас еще один уровень. Я предлагаю все-таки качать ближний бой. Давайте еще на 2 единички качнем этот. И качнем, наверное, все-таки защиту. Защита — это у нас ловкость. И подтверждаем. Так, предлагаю максить увеличение, так как у нас боец с двуручным оружием. То есть максить это оружие. И посмотрим, что у нас там в сундучке. Так, нам выпал какой-то арбалет хороший. Так, шлем. Нам нужен шлем, а чтобы его одеть, нам нужно... А, это на ведунью шлем. Так, а как мне передать им? Я могу как-то передавать. А, вот, передать. Андрей, все. Базар Джексон. Плюс 1 выносливость. И ботиночки плюс 15 у нас брони дают нам. Шортики, блядь. Что труханы? У меня трухцы лучше выглядят, чем у тебя шорты. Так, выйти. Идем дальше. А тебе идет капюшон. Так, ладно, у нас открылась дверь, пойдемте.
What creature could be making those cries? Фига себе, у тебя так, одеваем шлем. Оружие у нас, щиты есть. Щит пока не возьмем, потому что супергеройское приземление. Так, ставил такой беспредел. Давай, от тебя орла, сука, не знаю. The numbers are against us. Одноногий Джо. Спасибо, что добили. Очень приятно. I thank you, friends. Without your timely arrival, my death would have been slow, but certain. Рады помочь. No need to thank us. We're always happy to kill goblins. But who are you? I am called Balaram. My home is in the Misty Mountains, and I serve Gwaihir, Lord of Eagles. Who is it I have to thank for my rescue? I am Farin, a dwarf of Erebor, and King Dane is my lord. My friends here... Then I am indebted to you, Farin of Erebor, and to your friends. We hope to find ally. Not long ago, I heard the clash of arms and the shout... What brought you to Fornost, Bel? I often range far across the lands of the north, gathering news for Gwaihir, my lord. When I saw activity here in long-abandoned Fornost,
I grew curious and flew lower to investigate. What did you see? Goblins and other foul folk are working within the ruins. They appear to be preparing for war, building siege engines and stockpiling arms. Have you seen any sign of the one who leads this rabble? I saw a tall man. Agandar. It must be. You know this man? He serves the Dark Lord. I will assist you, but it will be perilous. The enemy has positioned war machines upon the inner wall. If we could reach the top of the wall, we might be... Beyond those doors, you will find... The machines are certain to be heavily guarded. We have little chance of... I will take to the air and draw their fire. If we... Good. Let's get after them. Итак, нам, получается, нужно пробраться на стену и разрушить. Давайте осмотримся быстренько здесь, что у нас может быть, Случки или стены опять это можно разрушить. Так, ну вот сюда. Заберем его. Посмотрим. У нас ап уровня. Я предлагаю сейчас скачнуть на 1 выносливость, на 1 ловкость. Давайте ловкость все-таки на 2, чтобы у нас защита была. Сохраняем. И здесь смотрим, что здесь есть. Вот я предлагаю это. Получается, получаем, да, защиту и вторую. Подтверждаем. Так, здесь ничего интересного нет. Всё. Ну, я предлагаю сейчас на данный момент остановиться, и мы продолжим с вами в следующей серии. Всем удачи, всем пока, ставьте лайки, не делайте дизлайки и подписывайтесь на канал.